welcome to On the Mic. Please introduce yourself. 안녕하십니까. 저는 신문희이고 문이라는 이름으로 활동하고 있는 크로스오버 뮤지션입니다. 반갑습니다. 반갑습니다. And we have someone in the studio to help us out. We've got Ho Jung-min. Mm-hmm. And I'm a translator. Thank you so today. much. So please let us know what she said. Oh, she is. Her name is Shin-moon-hee, and she is a crossover musician working under a name Moony. That's M-O-O-N-Y. Cool. Well, the next natural question is, I've heard of like popera, where there's pop and opera. Yeah. Is that what you do? Is that what crossover music is? Or can it be country and pop? Or what's being crossed over? 대부분 사람들이 퍼페라라고 많이 알고 있는데 그건 펍과 오페라의 합쳐진 합성어이죠. 네. 근데 사실 제가 하고 있는 음악은 크로스오버 뮤직이라고 하는 게 맞습니다. 왜냐하면 이 크로스오버라는 큰 집 속에 퍼페라도 있고 록페라도 있고 뮤페라도 있고 뭐 퓨전 뮤직도 있고 여러 가지들이 다 합해져서 우리가 모두 크로스오버 뮤직이라고 부르기 때문에 사실 정확하게 저는 크로스오버 뮤지션이라고 하는 게 맞죠. Okay. 네. So she is not a pop opera singer, but under the crossover music genre, there's pop opera and also fusion music and every different kinds. And so she calls herself a crossover musician, which includes all those together. Yeah. Okay. But I'm sure among the crossover music, you probably do one more than others. Do you do opera? Which one do you find you do more? 크로스오버 뮤직이라는 그 크로스오버라는 뜻 자체가 이쪽 편에서 저쪽 편으로 크로스오버 가로질러 가다라는 뜻이 있듯이 이 음악 자체가 그 한 가지 이상의 장르의 음악을 잘 소화해내야 되는 음악이기 때문에 당연히 저는 여러 가지 분야의 음악을 해야 되고 또 이번에 발표한 세 번째 앨범에서 제가 처음으로 시도하는 록페라 곡이 또 있죠. 록 오페라 곡으로 행진이라는 한국의 곡을 록 오페라로 제가 한번 시도해봤습니다. Okay. Okay. So the crossover music is that you cross over different genres of music and bring it together. So she has to know different genres together in order to merge them together. And one of the things that she tried was rock opera called Rockpera. It's a combination of rock plus opera, of course. And her song title for this type of genre music is called 행진, and that's walking, should I say? Or maybe marching. even a march. Yeah, Marching. right. I know there's a song, a Korean song a long time ago, Hang Yeah. Hang by like the 들국화 or something. Yeah, that's what I'm saying. So that's the one? Yeah, that's the one. Okay. I've got this album in my hand. It's called Classy. And of course, it has some very nice pictures of you on the beach wearing a very red dress. Just in the picture. No, I mean, of course, we want to enjoy the music, and it's a whole package. But you know, when you spin the pictures, spin the pages very quickly, it almost looks like a little bit of a movie. Yeah. And like you're kind like a panorama. Yeah. Sorry. Kind of about to fly away in your dress. Well, maybe we'll definitely listen to a couple of these of the songs, but I'm also hoping to learn more about crossover music and also when you fell in love with music. Were you young and all of a sudden you heard, boom, I heard this music and I thought the heavens opened up, I was inspired, or where did it start? Actually, almost 7 years ago, 제 첫 번째 앨범이 그때 나왔는데 그때는 사실 제가 잘 모르고 그냥 냈어요. 다른 사람에 의해서 내라는 권유에 의해서. 그런데 이제 앨범을 내고 있는 동안 제 성격상 제가 뭔가를 하나 하면은 굉장히 확실하게 하지 않으면 그러니까 어정쩡하게 이런 건 뭐라고 표현해요? 어정쩡하게 하는 거를 별로 견뎌내지 못하는 성격이라 이쪽으로 공부를 하다 보니까 나중에야 진짜 제가 realize 하게 됐어요. 이거는 내가 어릴 때부터 각종 음악들을 다 들은 이유가 바로 이런 거였구나. 왜냐하면 어릴 때부터 단순히 클래식한 뮤직만 들은 게 아니라 진짜 에디트 비어프부터 핑크 플로이드까지 모든 음악들을 제가 다 들으면서 좋아했었기 때문에
그 나중에 알아챈 거죠. 아, 내가 크로스오버 음악을 할 수밖에 없었던 운명이구나. 이런 거. I see. 네. Okay, so 7 years ago, she had her first album, but not out of her own personal, Right. own personal Volition. But it was either other people kind of forcing her to have an album, but she is a perfectionist, and the professor likes being flawless in whatever she does. So she started really studying about this, and then she realized that she enjoyed or she listened to all these different types of music while she was growing up, and it sort of prepared her through becoming a crossover musician. So her backgrounds, it was almost like a destiny that she does her crossover music. Listening to classical, Edith Piaf, Pink Floyd, and somehow you were prepared for this mission of crossover music. Wow. Even you know, 제가 처음 시작할 때 그 국악. Like the traditional Korean 그렇죠. music. Yeah. 그 국악으로 시작을 했기 때문에 그건 역시 지금 와서는 제가 부르는 아름다운 나라라는 노래를 통해서 표현될 수 있기 때문에 이건 okay. That was my destiny. Definitely. So you fell in love with music early on. But when did you really start studying music seriously? Was that when you were 10 or 16살 때죠. 16. 그때 처음으로 이제 코리안 그 트래디셔널 뮤직을 시작했고 그것도 제가 자의에 의해서 한 게 아니라 이제 선생님의 권유를 해서 이렇게 됐고 그다음에 17살 때 그때부터 이제 오페라 공부를 시작했죠. 예. So she started the traditional music when she was 16, and it was her teacher recommending her to do this. And then it was when she was 18 that she started 17 that she started opera? Do you think that a crossover musician, obviously there has to be the kind of the build-up, the love of all sorts of genres to really have that path paved. But do you think a crossover musician has to have other qualifications? First of all, 그 여러 가지 언어를 구사할 수 있어야 해요. 왜냐하면 각 장르의 음악을 하다 보면은 뭐 프렌치 음악도 할 수 있고, 뭐 이탈리안 송, 뭐 저먼 송, 뭐 잉글리시 송은 머스트고요. 그렇기 때문에 당연히 여러 언어를 좀 구사하고 잘 표현할 수 있어야 하고 그래야지 일단 언어가 돼야지 그다음에 그 속에 자기의 그런 음악 속에 그런 걸 녹여 넣을 수 있으니까 일단 그게 제일 먼저 주된 것이고 클래식 하는 사람들은 또 그런 게 있거든요. 저도 그랬고 반드시 클래식만 제일 좋은 음악이고 딴 것들은 거의 러비시다. 이렇게 생각하는 경우가 많아. 내게 제일 좋고 고급스러운 음악이다. 최고의 음악이다. 이런 생각 자체를 버려야 하는 거죠. 그래서 저는 항상 세상의 모든 음악을 제가 다 부르려고 노력하는 사람이다. 이렇게 얘기를 하는데 그래서 이렇게 다양성을 가진 음악 음악성 그런 게 기본으로 있어야 한다고 생각합니다. 너무 잘난 척 해주시는 것 같다. So in order to be a crossover musician, the most important thing is that you speak various languages and be able to understand different languages. So be able to express your feelings speaking another language. And then you can't be obsessive in one specific genre of music. Instead, you have to have this open-minded attitude of loving various genres of and all the different types of music that are around the world to be able to really enjoy and do the crossover music by merging it together. Because like you're saying, if you are into classical music, you kind of are the stubborn pride where it's classical music is the best and everything else is trash. And then of course, if you're something else, then you feel the same way. I would think that because you kind of trained in a certain classical way, maybe you started traditional Korean music, and then you went to opera, and you did different things, eventually getting to crossover. But some people who, like you said, look at someone who's kind of crossover, and you've got to choose one and do just one 100%. Why are you doing all sorts of things? It's either all or nothing. But because you did different things, did you ever get kind of the dirty look from the classical people, the former teacher who says,
why are you doing this? You could have been the best classical music player in the world. Or you could have just done opera. 많았죠. 너무 많았죠. 예, 처음에. 심지어 나를 가르친 선생님까지도, 맨 처음에 음반을 보여드렸을 때, 너 you have such a good voice, then why you choose cross music? Yeah. 그렇게 말씀을 하시는 거예요. 근데, 그럴 때 저는 굉장히 실망스럽고 좀 그렇긴 하지만, 그렇게 그 말하는 자체가 지금 현대 사회에 굉장히 어울리지 않는다고 생각해요. 현대 사회 자체가 지금 굉장히 다양화되고, Right. 그 모든 부면에 있어서 꼭 음악 아니더라도 다 장르화되어 있는데, 거기서 why do I have to do that? Sure. 하나만 선택해서 왜 해야 되는지 나는 그리고 내가 좋아하는 분야가 이거고 또 내가 하고 싶어 하는 게 이거기 때문에 저는 항상 생각이 내가 하고자 하는 게 그 누군가에게 피해를 주지 않는 한은 Sure. 내가 원하는 한도 내에서 마음껏 내 꿈을 펼치고 싶거든요. 내가 그게 성별이 어떻든 나이가 어떻든 학력이 어떻든 네. 내가 어디에서 태어났던 관계없이 내 꿈을 내가 펼치겠다는데 누가 나를 막겠습니까? Now get in my way. I'm coming through. So all the teachers who previously taught her listened to our album, and some of them are saying like, "Why do you have to do this?" So that disappointed her a bit, but then her attitude is that, or her teacher's attitude doesn't really fit into the modern society. Modern society celebrates diversity and variety. So she says she wants to enjoy her freedom of doing what she really wants to do, as long as it doesn't infringe on other people's rights. As long as it's not hurting anybody, why not? At the same time, you're kind of a crossover pioneer in Korea. In some can say ways. that. And so in some ways, a lot of focus is on you, a lot of eyes are on you. That's quite a nickname. Sarah Brightman of Korea is like a huge nickname. And so your shoulders must be a little heavy, a little bit of a burden, feeling a little responsibility. Okay, since I am free to do the crossover thing, but I have to do it well. I'm sure you, like you say, you're a perfectionist, but do you feel a little bit of a burden now? 항상 사실 그런 생각을 가지고 있지만 그런 생각을 제가 바깥으로 표현할 때 다른 사람들이 저 사람 너무 스누티하다라고 생각할까 봐 표현을 안 하고 있습니다. Okay. So she always has the burden, but she tries to keep it private instead of showing it to everyone, saying that I have responsibility. Yeah. 이것도 너무 잘한 척하는 것 같지도 않아요. And it can be misperceived as being a little bit arrogant, but you're very serious about what you do and also want to enjoy it. But as a pioneer, you started 7 years ago? Yeah, 첫 번째 앨범이. Okay, the first album 7 years ago. Much probably has changed in the last 7 years. Since you started and there was a little bit of and now it is, like you're saying, it's a little more accepted. In the last 10 years, Korea has changed so much. In the last 7 years, Very much. and that goes, of course, politically and economically, and you can look at the data. But in the artistic world too, in the music world too, a lot has changed. What have you seen in the world of crossover music? 맨 처음에 음반을 냈을 때는 사람들이 퍼페라라는 단어 자체가 뭔지도 모르는 사람들이 많았고 더군다나 그 당시에 내가 그 크로스오버 뮤지션이다라고 했을 때 심지어 방송에 갔을 때도 작가들이 와서 저에게 이거 좀 크로스오버란 말을 빼면 안 되겠느냐 아니면 고치면 안 되겠느냐 이 말 발음도 잘 못 따라하겠다 이게 뭔지 그런데 이제는 굉장히 크로스오버라는 말을 많이 사람들이 쓸 정도로 많이 알려져 있고 또 가장 놀랐던 거는 제가 이제 아름다운 나라라는 노래를 통해서 여러분들에게 그 발표했을 때 참 걱정했거든요. 크로스오버 뮤직에다가 또 그 코리안 트래디셔널 뮤직인데다가 또 리릭도 그 아주 공익적인 그런 내용이고 한마디로 그 사랑 노래도 아니고 그래서 너무 걱정했는데 생각보다 그 제 팬클럽에 보면은 초등학교 학생부터 Wow. 70대에 있는 어른들까지 그렇게 다양한 걸 볼 때 정말 이제 그 많이들 발전했구나. 여러 가지 듣는 귀라든지 다양성에 있어서 전에보다 조금 더 굉장히 오픈 마인드에서
듣고 하는 사람들이 많아졌구나. 이제 좀 노래할 맛이 나는구나.